Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta oportunidad les traigo Remains of Edith Finch. Aquí con esta gloriosa música de fondo. ¿De qué se trata el juego? En teoría es como un walking simulator con bastante historia, en la cual nos cuentan cómo una familia sufre de una maldición, en teoría, o algo así. Que por lo visto solamente un familiar puede estar vivo a la vez, algo así es. No he revisado mucho, se veía interesante, no duraba tanto tiempo, así que nada. Vamos con el video, que el video ya inició porque ya estamos ya dentro del juego. ¿Entiendo? ¿Sí, verdad? Tiene pinta de que sí, ¿o no? Ah, Edith Finch. ¿Qué hago? Con el R2, ok. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. Bueno, I'm just going to start empezaré por el principio, por mi casa. with the house. Viví aquí hasta los 11 años, pero no me... Bueno. Ok. Iniciamos directamente, no voy a hacer ni cortes, ni transiciones, ni nada. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Mira, lo bueno es que está con traducido al español ahí los textos y todo. Bastante bien. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Uf, ya los están desalojando, puede ser. Ahí. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. No he regresado del funeral de mi hermano Lewis. ¿Puedo empujar así nomás? Okay. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Qué bien. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. The Finchs. Ok. Y ese animal se metió por acá y desapareció, ¿no? Parece que sí. Espero que no me ataque. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Ah, mira, heredó But now la I had casa. questions about my family that only the house knew the answers to. Wow. The house was ¿Cuántos exactly pisos? like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 o 10 pisos. A ver, bueno, claro, son pisos de carga, son como un 4x4, no sé. Pero bueno, siguen siendo pisos, ¿no? As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Okay. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Tenemos 17. Okay. I hoped the key might unlock the Entiendo front que la door. llave... It didn't. No abre esto. Puedo mirar por la rejilla. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Okay. Yo soy el que maneja el movimiento de los brazos, pues, o sea, del brazo, así como la acción para subir y bajar. Hay un subterráneo también, por lo visto. Entiendo que hay que buscar una entrada secundaria. Y se abrirá. ¿Y aquí? ¿Por debajo? Ok. ¿Para qué la llave Crawling through the entonces? doggy door used to be a lot easier when I was 11. Obviamente. Ah, mira, tiene los autos todavía y todo eso. For the first time in years,
felt like I was home. Huh. But instead of a family, there were just memories of one. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Ojo, el salmón. De los pocos pescados que me gustan. Claro, quizás comer 150.000 latas de salmón al día no está tan bueno. The table was still a wreck from the night we left. Ah, ¿por qué no fuimos? My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. La verdad es que sí. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. O sea, esta es la segunda casa. Vale. A lo que sí aún no entiendo. Nuestra mamá nos dio una llave que no abre la puerta principal. O sea que nuestra mamá supuso que íbamos a entrar por la puerta del perro. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ok. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ah, mira. Vale. Ok, aquí. ¿Puedo mirar? Sí. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Huh. Pero ¿cómo van a estar enterrados en la biblioteca así? No se ve muy grande. Bueno, igual estamos mirando un poco la habitación. Entiendo que esto después lo voy a poder desbloquear, aunque no creo. Está casi igual de sellado que como en el control. Okay. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie La retaliated desaparición. and drilled peepholes. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara Finch. Era como una actriz joven, ¿no? Parece. Ah, mira aquí. Esta era su habitación. De 1944 Barbara a was a 1000... child star for 2 years, Una until estrella America infantil grew out of hasta que it. América se cansó. Oh. De 1944 a 1960. Ah. Edie's father, Odin, built the original house. Voy a necesitar una ayudita con un árbol genealógico a mí. ¿No tendré aquí algo como por aquí ya? No, ok. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ok. ¿Y por qué nos fuimos? ¿Qué año es? The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. De Edith. Sven Hofstad Finch, de 1915 a 1964. O sea, murió más o menos como cuando estaba Bárbara. Cuidado. Eddie, de 1917 a 2010. O sea, Eddie murió súper viejo. Aquí, Calvin Sam, ¿puede ser? Ah, Calvin. No. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. 7 años compartiendo dormitorio con su hermano. Parece que lo dejó como un museo, la habitación de su hermano, ¿no? Claro. Claro, tal vez su hermano murió muy joven.
No sé, ¿cuántos sean? ¿8, 10, 12, 15? No sé. Bueno, 15 no sé, quizás sea mucho. Y él sigue creciendo, ¿no? Por algo la diferencia como de... A una habitación como de niños, ¿no? Y aquí de adultos, quizás. Ah, Calvin murió... ¿Para Calvin? Ah, claro, el abuelo Sam. Ahí con aviones y todo. Y esta es Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. ¿Pero por qué tienes una mirilla apuntando al baño? Algo... Algo turbio eso, ¿no? Gregory. Gregory murió al año. O sea, entiende que convirtieron su habitación en un baño, ¿no? ¿O por qué? ¿Por qué? Vale. Claro, o sea, están todos muertos ya. Bueno, supongo que... A ver, acá hay más. Mal a Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. A ver, el último que hemos visto, creo que murió en 2010. O sea, estamos como en... Bueno, no sé, tal vez estamos en 2010, que murió hace poco, no sé qué, no me acuerdo quién era. Son muchos nombres ya. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think Qué my bueno. mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. ¿Será para esto la llave? ¡Eh! 20.000 millas Turns out, de my viaje mom was submarino. really good at keeping secrets. Era muy buena para guardar secretos. Ah, ¿qué? Now it was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Huh. Milton. Su hermano Milton. Reading ¿También this, estará muerto? maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Ok. Llegamos a qué habitación. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew la de up Molly. looking at Molly's room through the peephole. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. 1939, 1947. O no, 1937, 1947. Murió a los 10 años. Molly. Ah. Entiendo que la habitación de al lado era el hermano de Molly, ¿no? Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Ok. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ahora estamos viviendo como Molly, ¿no? My Halloween candy was all gone. Ok, acá no hay nada más. El pescado, ¿cómo está el pescado? Ah, ok. I thought about eating Christopher, but I held back. Ok, unos construimos, vale. I ate a lot of things that night. Uf, pero esto es de plástico, ¿no? Ok. Se murió intoxicada esta niña, me da a mí. Por suerte no había nada ahí. A ver I acá. kept eating and eating. Uf. Pasta de diente. Ok. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest.
I reached out for her. Ok. And suddenly, I was a cat. Un gato. Ok, salto con el R2. I tried to be quiet, but the bird was really scared. ¿Todos comerse el pájaro? ¿Por qué nos transformamos en un gato? ¿Entiende que estamos viviendo como la imaginación de Molly en ese momento? Voy a asumir que el pájaro se fue por acá. Mom and Dad didn't even look at me. Están durmiendo ahí. Ahí está. Parecen como unas estatuas, pero bueno, supongo que... Por acá. ¿Y ahora? Ah, hacia acá. Para acá arriba. ¿Dónde está el maldito pájaro? Hasta allá. I jumped and I almost got her. Sí, casi, casi. ¿Nos vamos a comer el pájaro? I could tell she was getting really tired. ¿Yo o el pájaro? Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. Ooh. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Unos dientes. ¿Qué es? ¿O es una... Rabbits. conejos? Ok. Vale, hay que agarrar unos conejos. Acá. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I Un flew bocado. out to find something bigger. Buscar algo mejor. A mama rabbit. Otro... Ah, una mamá conejo. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. ¿Tiburón? Yo estoy intentando rebotar. Entiendo que hay que llegar al mar, tal vez. Es medio raro. ¿Qué? I rolled off Whoa. the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. ¿Cómo bajo? Quiero bajar. Ahí hay comida. Ahí. I wanted fat, juicy seals. Pobre I foca. tore off her flipper, and it tasted really good. Oh, mira un puerco. Ahí está. Ah, sí, hay que perseguirla. I grabbed on tight. But I was so hungry, I
jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. ¿Soy una serpiente? No, como un... Bueno, no. Como un kraken, ¿no? Como un tentáculo de kraken. Vamos a comernos este pájaro. A ver, vamos a espiar el brillo. Ah, mira, de hecho aquí tenemos... Ok, aquí tenemos el... Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Vamos a comer un humano. Ok. Un tío medio raro el juego. I was big, but I moved real quiet. Lo hicimos desaparecer. Un poquito de magia. I Que me dije wanted que no va a to volver. stop, but also I didn't. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. ¿Qué? Ay, sigo I siendo el monstruo. slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Una vieja tubería. ¿Qué habrá aquí? ¿Un cocodrilo? Nosotros. ¿No? ¿Estás pasando por el baño? I got closer and closer. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Sí. Entiendo que cada una de estas historias nos cuenta cómo murió uno de nuestros parientes, ¿no? En este caso Molly. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. ¿No? ¿Algo así? ¿Quizás Molly se murió de hambre? No creo. Pero Molly... O sea, Molly murió a los 10, pero en realidad... Es así... O sea... Hace mucho tiempo nosotros estábamos ahí arriba. Ah, ok. La primera de la lista. Bueno. ¿Podré irme por acá? Puede ser. Ahora nos convertimos en un gato. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ah, claro. Ah, claro. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. La bisabuela Edie, que por visto estaba oxígeno, estaba en muy buen estado de... Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Ah, qué bien.
Bárbara, Calvin, Calvin, Sam, Walter, Molly. Ok. Vamos a investigar antes de ir al libro. Entiendo que ahí va a contar más Even in her historia. 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Huh. Así que Sven había construido un tobogán con forma de dragón que mató a alguien. Ah, aquí es donde se... Ok, aquí es donde veíamos antes la retícula, ¿no? El baño. Her room was like a museum. Odin Finch. Odin fue el primero que construyó la casa, ¿no? La primera casa. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Ok. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Uf. On January Vale. 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ah, mira. Se fue con la casa y todo. But 40-foot waves off the coast of Bueno. Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ah, y ahí se murió Odin. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Así las orcas. Ok. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Claro, Eddie fue el que construyó la segunda casa. Huh. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Claro, Odin junto con Ingeborg, que fue la esposa, entiendo. Y Eddie fue el hijo. No, Eddie... A ver, espérate. No, Odin tuvo una hija que se casó con Eddie. Eso, ok. Construida en 1937, Sven Finch. Huh. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Sí, la verdad es que sí. Ok. ¿Y acá? Ah, ¿puedo usar la misma llave? Pues mira, una llave multifunción. A ver, espérate, ¿cómo se llama? The Secret in the Bathroom. There's Algo a así secret decía. in this bathroom. Hay un secreto en este baño. Entiendo que ese es Sam, o sea, ese es Sven, Sam y Covin, algo así se llamaban. Los dos, el hermano que se murió a los 10 y el otro que estuvo como hasta It's viejo. in the last place you would look. Está en el último, está en el último, bueno, ya que. It isn't in the cupboard. No está en el armario, ok. Espera, ¿tengo que tirar esto? No, acá. It's hidden in this book. Está escondido en este libro. Ok. Calvin Finch. Ah, era Sven Calvin. gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Sven. Sam y Calvin son los hermanos. Entiendo que son los hijos de Sven, ¿no? Qué curiosa la casa. Milton, también estuvo aquí nuestro hermano.
trono será mayor que nosotros. Extravío. Fuerte Kelvin. Ja. I knew Grandpa Sam had a twin. Ah, eran hermanos gemelos. Claro, o sea, bueno. Calvin se murió ahí hasta los 1961 y él siguió haciendo su medicina de Satura. Un poco triste la historia de estos dos. Bueno, de todo lo que hemos pasado hasta ahora, al menos. And that he never talked about him. Y que nunca hablaban de él. I Siempre guess my comando. grandpa didn't like history any more than my mom Supongo que a did. mi madre tampoco. A mi abuelo. Espera, supongo que como a mi madre, a mi abuelo tampoco le gustaba la historia. Que Calvin. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Ah, ok. Tenía la pierna rota. Aunque la mueve bastante bien. Curioso que mueve más la pierna rota que la que tiene buena. Que tengo que mover yo las dos. Ah, que yo, ya, ok. At Hay que mover las dos. Barbara Funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Ugh. I think Calvin always wanted to fly. Wow. El efecto. Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. Oh, ya sé cómo se muere este señor. I told him going around was impossible. Ah, bueno. Maybe if I hadn't said that, Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Oh, lo logramos. That's the day he made up his mind to fly. And he did. ¿Y si murió? Puede ser. Some Finchs. No, este es Calvin. Claro, esta es la historia del hermano. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Sí. And never set foot in the room again. Vale. Ja. Pero aquí no habrá que ver también la historia de Sam. Por acá. Ah, sí, por acá. No, espérate. ¿Sí? Más o menos. Quizás había un puente ahí, a mí. Se alistó en la armada. A los 18. Fuerte Sam, fuerte Calvin, claro. Y acá, ¿qué es esta cosa? Vale. Debe ser gracioso, o sea, divertido vivir en una casa así que tenga como pasajes secretos y etcétera, etcétera. Debe ser divertido.
A ver. La pregunta es cómo se cierra eso ahora. The passages were a pretty tight fit. Sí. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ah, mira, aquí volvemos como un atajo. Ahora deberíamos entrar a la habitación de Bárbara. Barbara Finch. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Claro, cuando se aburrieron de ella. Barb Street. Huh. Me gusta la casa. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Guest starring Dread, no sé qué es, Stories. Barbara Finch. Dreadful Stories. Okay. Old Jack here with another ghastly tale inspired Aquí está el viejo calabazo con otra historia fantasmagórica inspirada en la familia más desventurada de América. Le voy a llamar El final sorpresa de Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Oh. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Encuentro genial cómo está, como contada esta historia. Genial. She found Rick's crutch and imagined the worst. Uf, ¿y con sangre? Ah, esa otra esa de nuestro... Ah, ¿qué? ¿Esta será sangre de... con la canción de Michael Myers de fondo? Ok, está bien. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Uf. The old fridge rattled,
and grew still. Oh dear! Oh. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ay, sigo con el arma. Y siguen con la música de Michael Myers de fondo. ¡Wow! Me asusté. Maldita sea. Me asusté. Hola. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are Una urged to gente, lock dos. all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Ay, está aquí. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Aquí irse por la secundaria, There's ¿no? gotta be another way out La of serie here. secundaria. That night, she played her part beautifully. Supongo que sí. Me da a mí que... ¿La ventana? She thought about abandoning Walter. Ah, but verdad, just claro, está couldn't Walter. do it. ¿Verdad que está Walter? Se me olvidó. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. ¡Toma! Ah, perfecto. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Ay, no. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Ah, se pusieron los pelos de punta. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Uy, no. Ah, eran dos. Oh dear. Ah, The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. ah. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who did
disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Uf. Now that's what I call a real eerie tale. O sea, que ahora a Bárbara la asesinaron. ¿Entiendo? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Se la ponen ahí con la muleta en el dibujo. Dibuja bien esta chica. Vale. Me gustó cómo contaron la historia de Bárbara. Yo creo que lo podemos dejar por aquí. Ya descubrimos la historia de 4 personas. Bueno, obviamente excluyendo a Edith, que somos nosotros. Que de hecho, Edith somos nosotros. Y el juego se llama What Remains of Edith Finch. O sea, ¿qué es lo que queda de Edith Finch? Que somos nosotros. Bueno, espero que les haya gustado. En el próximo capítulo supongo que descubriremos más historias de esta gente, de nuestra familia, ¿no? Y a ver qué nos espera. Así que eso, como digo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.